What's good, guys? It's another Tuesday, and you definitely know this is Paul's Crush Call. And we have Fabian here and pia tuko na mgeni. But before we go there, Fabian, please tell us what happens on this show. So guys, it's another Tuesday, we're back. And then unajua what we normally do on Tuesdays, you send in the phone numbers of your loved ones. Alafu na hiyo some sweet message unataka to pass across. Hata kama ni crush ama ni ex na mnataka kurudiana, you send us all the details. Alafu tutafanya all the donkey work for you guys. For sure, man. We are here for you guys. We are here to hook you up with your ex. Or hata kama ni crush, hata kama ni neighbor manze. Vile una feel manze. We are here for you guys. And then tuko na mgeni hapa, tuko na sitaki kumuita msanii, sitaki kumkosea. But his name is Kibunja. I'll give him an opportunity to just tell us who he is. Kama kuna wase wako nyumbani hawakujui, hakutambui. Kibunja, karibu sana. Asante. Karibu. Yeah, yes. One time, two time. My name is Kibunja. They call me the only MC with an LLB. Yeah, mi nimeambiwa tu nikuje kama mgeni na niko hapa. Okay, so I say this is Paul's Crush Call. Fabian amewambia what you need to do so we can be able to hook you guys up. But the conversation of today ni moro. We're talking about post-Valentine analysis, manzi. So, kabla tuendelee, Valentine yako ilikuwa aje mgeni? Yangu ilikuwa poa. Okay. Ilikuwa poa sana. Yeah, you need to give us juice. Some juice, manze, flesh in it, man. Valentine yangu ilikuwa poa. I spent it with my wife. Right. Right. Alipewa zawadi. Okay. Akanipea zawadi. Oh, yeah. That's what I wanted to ask you. That's what I wanted to ask you. Did you get like a gift? Unajua madem sijui hapo hivyo tukonge creative kwa gifts. Gift yangu ni nilisaviwa chai. Oh. Inafikanga hapo. Madema kwa creative na gifts. Right. Lakini alipata gift poa sana. For sure. Hata ameifungua leo asubuhi. Okay. Wow. Amekuwa kisave for a special occasion. Leo alikuwa na special occasion akaifungua. I see. Oh, that's cute. Akafurahi sana. So Valentine's ilikuwa tamu. Ilikuwa smart. Na ilienda vizuri. Okay. So today is 28th of February, the last day of February. Of Feb, the month of love, yeah. So tutakuangalia manze hii story ya love ilikuwa one day affair ama there was, you know, did relationships brew from this? Did relationship break from after this? Fabian, unazotaka kusemaje? Actually ilikuwa na mixed signals. Yeah, kuna zile like nini yako ilikuwa je Valentine's? Tulikuwa na wewe hapa. No, after that, ulikuwa na plans after? Nililala. Oh, wow. Yeah, so literally yangu ilikuwa tu iko tu. So for me I can say the post Valentine effect, it's two-way traffic. Kuna wale wenye after that day relationship ya actually ili bond more. Okay. Na kuna wale after that day kiliumana kwa sababu au kutenda vile kulikuwa kunafaa, you know. Alafu unapata sasa shida ilikuwa the expectations that people are having on that day due to social media. Alafu unapata mseme boy child amedanganya dem, I'll do this for you, then afika hiyo dem end up missing in action. For sure ulienda sijui anga men's conference anga. But for me yangu nilikuwa niko tu. Yeah. As you can see, I'm still happy, so no effect. Yeah, so ask me now. What about you? Ask me, gosh. So I think for me, Valentine's Day is one of those days that's very overrated, because if you're a single person, then you're supposed to like songa baby. Toka. You know, like you're wasting space. Ukiwa single usijipeleke date. Okay, so there's that, but you know, it's in the middle of the month, gosh. But chapo smoke. If you know, you know. If you know, you know. But cheki. Miliona kama hiyo siku it's very overrated. Because you know, like the only love that is appreciated that day is your mwanaume mwanamke, you know. How about you know, your other loved ones, your mom, your best friend, your nini guy. Sikia venye watu single. Sikia single people. Ni kumoro. I can't relate. You can't relate. Must be nice. Around the bush. Must be nice. Lakini mnaanza watu single nyinyi mnajikosea. Okay. Si utafuta tu mtu random umpatie maua. Ala. Na end result pia mtu atakupea? Hapana, sasa wewe utaenda home if you did a good deed. What about you? You pay me, I need to feel happy. Feeling happy ina depend what makes you happy. Yeah. Mimi ningekula tu chips na kuku na niko hiyo siku Valentine's yangu ilikuwa smart. Sasa watu single mnao ni nyinyi. Tunajielea. Ni nyinyi. Options wazi nakuwa. Okay guys, so remember you guys can also participate in this conversation. Tuachie hapo hivyo comments utuambie manze kama relationship
relationship yako iliendelea kubond ama from that day on uko na umsi like mliachana, you get it? Tell us pale hivyo kwa comments. As the life goes on, we'll be able to share those comments, read out those comments tuone manze at least kuna wase wana to watch. It could be kwa nyumba, unaweza kwa mat, unaweza kwa ofisi, I guess, even in the washroom or whatever watching this. But thank you so much for tuning in. We appreciate you guys for watching the show. The conversation for today is post-Valentine analysis, but on the show tunatakanga kupiga masimu, right? Fabian amewambia all you need to do is send us the number, the name of the person that you want us to call, and beautiful message that you want us to pass across. You can do this either in the DM or kama umejangori iache hapo hivyo kwa comments. Una get it? We'll be able to make that call. We'll be hooking you up, you know what I'm saying? Tumekuja hapa juu yako wasi, right? But nataka tusome comments kama kuna wasi bado kuna wasi kwa comments. Yeah, kuna some people over here washa comment. Asante sana. Naona Emily Turiz anasema I have a crush but too bad sina number. I feel. Tumpigie Instagram call ama Atufanyenge hizo stuff. And then Sayo Margaret anasema hata ni sawa. No. So au ku elaborate the meaning of the message please. And then Holas Mugira anasema no, kitaka mwachane, can you tell him tuma namba, nitawasaidia mwachane. For real niko noma, nitawasaidia mwachane. By the way, tuma tu pia ufreshen up vile umtaki kama kitu alifanya. I'll deliver the message for you. For sure. And then Sayo bado anasema spare my afternoon, I'm eating goat. I can't like pronounce the words in Nyametex over here, but it's okay. But as I said, please, you freshen up the message. Na namba pia ikue na the name of that person. The name of that person is key. Last time tuli notice you guys mlikuwa mnatuma the message iko sawa but amjeka jina ama amje specify ni nani kwako. So please, alafu pia useme jina nyana kujua. Kuna ile instance like umambia mseo unaitwa hivi ama umetumia jina yako ya Facebook na ajui hiyo. So it's better pia utuambie the name nyana kujua nayo. For sure. I'm trying to get easy mitambo manze, technology can beat you. I'm trying to get our live so that I can be able to access the comments. But just before I do that, as I continue nikipata hizo mitambo, hey msanii, guy, why do I keep on saying that? But I need to msanii ni sawa. Msanii wa leo kwanza kesho naingia studio twende. No, lakini wewe ni msanii wewe. You have music out. I do. Yeah, you do. So it's appropriate. Ilikuwa CSR. Okay. Okay. But ni appropriate, yes. Yeah, I think so, yeah. Twende kama msanii basi. Sawa, nilikuwa nataka kuuliza kuna watu wana watch manze, wewe wase wame tune in. Wase pale hivyo kwa Facebook Messenger, we're with you. Unataka kutuona kwa nakanga poa hivi kume. You try this TV thing. Marafiki zangu ndo waniambi. Sawa tu. Kwa marafiki wabaya. Ini comment umesoma ya Sylvia Nyambungu. Bado not yet sijasoma ya Sylvia. Anasema yes, of course we have. Do you have a crush you want us to call? I think that's the answer. Yeah? So if you have a crush, all you need to do send us the name, the number, and of course the message that you want us to pass across. You can do this either via DM pale hivyo kwa Facebook Messenger, or unaweza acha hapo hivyo kwa comments. We'll be able to read it as the show goes on. Yeah. Tumesema hata majina zetu, guy. My name is Mudhoni Irongo. And of course I'm Fabian Simi. Uko umesema jina. I said but ulinisemea. Oh, nilisema. So just had to introduce the show. Pole boys. Yeah. Okay. I guess nitauliza msanii. Can you tell us the post-Valentine effect? Like what can you say about it? For who? It depends. Kuna 3 like generally people. Oh, generally. Do it generally. The biggest issue I've seen with post-Valentine ni waseo ungoja ni kama event. Waseo ungoja hiyo event wanafanya, then sasa inakuwa tuone next year. Like most people leave it at that, which should not be the case. Saa zingine pia post Valentines inakuanga ita depend on what kind of people you are. Either utakuwa ndo moto mmewasha because wasa put in so much effort for Valentines. So naweza kupeleka tuseme bowling alafu tu realize kumbe tunapenda bowling. Wow, yeah. So some kisha realize ni haya tupange hiki tu our finances, our time, tuone when can we tunaweza iweka wapi kwa schedule yetu ikue
So inaweza go both ways. Na kuna watu pia huachana juu siku ya Valentine's unagundua tunakuanga group work. Group work. So unajua group work ni so group work kwenye wajui ni as a dude I have several girls I like ama I'm talking to at the time. So mimi nikiunda message naundanga copy to all, iko na carbon copy by carbon copy etc. Wow. So sense to many. So unapata mko group work, project ni moja but mko group work yenyewe mjui. Yeah. So on this show we love messages to niko na pa message here from Wincy Raft Love. She wants us to call her mom. So on this show we love moms, so you know we're gonna be making that call to Mama Jacinta. Wow. So Wincy Raft Love, if you're watching, we're making that call to your mom. She's watching from Libya. Wow. I know, right? That's awesome. Hello. Good afternoon. Good afternoon too. Mi naitwa Mudhoni Irongo. Na kupigia kutoka Pulse Live Kenya. Na kwa Pulse Kenya tuko na show inaitwa Crush Call hapa Facebook. Na kuna madam anaitwa Jacinta from Libya ametutumia message. She's watching us live. Anasema, "Hi Pulse, kindly call my mom. Tell her that I love her so much and thanks for taking care of my kids. Mungu akupe miaka mingi duniani." Ni Jacinta kutoka Libya. Thank you very much. Okay, anatusikiza. Sijui kama ungependa kumwambia mawili matatu. Nitamwambia. Mwambie. Mimi niko poa. Okay. Na watoto wake wako smart. Wow. Na ndra care them. Yes. Tuko poa. Hakuna shida yoyote. Mwambie hakuna shida, mvua tu ndio mingi lakini hiyo ni maji tunakunywa. Okay. Mama Jacinta, mko na mvua kwenyu? Kuna mvua? Hapa? Inanyesa. Ni wapi? Not Mugrango Kijauli huko Kizii. Okay, afadhali nyinyi mko na mvua. Huko Nairobi kumekauka kidogo. Sawa. Asante sana. Asante, karibu. All right. Okay, so Jacinta from Libya, we've passed your message to your mom. She's happy and your kids are doing okay. Thank you so much for tuning in and for sending us that message. Alafu Jacinta, kuna mtu anauliza kama huko Libya kuna kazi. Anaitwa Cyprian Kimtai. So sijui kama iko ni kama itabidi kutafute. Cyprian Kimtai msaidie kazi. He's super fun. Yeah, we appreciate. Big up Cyprian. Yeah. Sasa mimi nakuja leo lazima. Sawa. Sisi tuna appreciate. Unajua ni kama mnanicheka. Tukucheki. Mnacheka na mimi. Okay. Alafu kuna Pauline Njuguna anasema wacha ni crashe chini ya maji, sitaki disappointment mimi. Walai, it's allowed also, you know. Yeah. Kama udaja ngori pia wacha tuikae. So Valentine ametuma hapa a message. Umeona? My crush is my own husband despite of all the fights. Nataka ajue nampenda tu sana. Tutampigia George Kichana. Okay, wow. I know. Kuna mvua by the way, out here kuna mvua. Msione kama Nairobi too is the only place. Bidi tuende Kisii. Bana. Kisii ni kama kuna mvua. With all this heat. Hey. Tulikosea nani manzi? Today is too hot. So that is Valentine Adrian. We're making that call to your husband Kichana. Hello, habari ya leo? Salama. Na kupigia simu kutoka Pulse Kenya. Yes. Na tuko na show inaitwa Crush Call. Ambayo watu wanakutumia message alafu tunasoma kama tuseme ameogopa kuambia ama anaona tu sisi ndio tunaweza kuwa the best way ya kukuambia hiyo message. So uko na message kutoka kwa Valentine Adrian, unamjua? Yes. Anasema wewe ni crush wake, anasema wewe ndio bwana wake, si ndio? Alafu anasema ati despite of all the fights anataka tujue anakupenda sana.
Unaweza ukamwambia nini? Anatusikiza live sahi. Amesema ananipenda. Kabisa, yani ile mbaya kabisa. Mwambie kwanza change attitude zake. Ana kisha change attitude zake. Na ache kuwa na mdomo sana. Kuna shida. I'm the right person mwenye tunafaa kupatana sio friend, sio nani na wanaomba namba yangu sio nini. Sawa. Nakifanya hivyo mimi sina shida naye. Kabisa. Ashasikia hata na bado nitamwambia. Sawa. Asante sana. Karibu. Valentine umesikia uache mdomo attitude na mdomo na kama kuna issue George amesema mwambie yeye mwenyewe. Okay, sawa Fabian guy. Sema ni deliver, sema ni mwambie kama don't shoot the messenger. No, shoot the messenger. I'm just like, hey. Mimi ni messenger tu like. Sawa. Lakini George Kichana manzi amekaa sana hata yeye. Si angesema tu nakupenda pia. Hapana, unajua? Angesema au juu umempata kwa harakati gani? Pengine alikuwa anataka kubagain hapo kidogo, alafu unamwambia mambo ya love anashindwa. Sasa mimi niko kazi, unaniambia mambo ya love sasa hivi. Tena akakumbuka pengine kulikuwa na mambo nyumbani. Yeah, amesema hapa despite all the fights. Nataka ajue nampenda tu sana. Uliambia watu kama majangori wakuje. Exactly. Wamekaa unashtuka. Unaingizia maji. Okay, Ben Orenge anasema Ongata Rongai watching live. Thank you so much for tuning in. Mudhoni long time host, the show is just nice, bringing alive relationships. Wewe manzi, asante sana for tuning in. Kaspa mmoja manzi ametutumia hapa zile za my friend whatever. Then Wincy amesema thanks pals, I'm happy. Thank you so much man. We also appreciate you. Wacha tuangalie pale hivyo kwa DMs kama kuna wase wanasema Mawil Matatu. Alright, so I can see Mureithi Rogers anasema Rogers Mureithi from Maua, call this girl. Okay, so let's make that call to Theophy. Alafu before make the call, Valentine amesema amesikia na ameaccept. Message imemfikia. Sawa. George hataki mchezo. But ni sawa. But it's okay. If that was your husband. Unakubali tu, si ni wako. Unajaribu sweet nothings anasema usipitie press. Hiyo sweet nothing ilikuwa na apology hapo. Exactly. Ni wewe hujasoma between the lines. Sawa. Men came from Mers. Okay. Mureithi Rogers, we're calling Theophy from Maua. Okay. It's like she won't pick up. Ni kama ko busy. Acha tumpige one last time for the benefit of the doubt. You get it? Usiposhika unaweza mtumia message. Okay. Lakini we can at the end of the show we can revisit. Theophy ko busy man. To accept. Class. Unaweza kwa class pia. Mako exam. Ako cut na nyinyi mnampigia. Mambo ya mapenzi. Tuseme tu, let's just call it there. So Mureithi Rogers will try once again towards the end of the show. Just send the message again. It's okay. But yeah, ni kama Theophy ako busy as of now. Mudhoni niko na swali. Uko na crush? Nani mimi? Kuna mtu anauliza kama mbona si hatuna ma crush? Sisi. Because I go na crush. No, mimi nakuuliza hujanijibu. Mimi sina crush. Why? Because I'm intentionally single. Wow. Mimi niko na Mungu. Uko na God. Ni God. Asante. Ni God. Ni God. Okay. Mercy Diana anasema hi, I'm Diana. His name is Frank.
we are not in good terms, but I still love him. So Mercy Diana, all you can do is just give us that message that you want us to pass across, right? So we'll call him, yes, but you have to give us context. We know you're not in good terms, so just give us like a message we can read for him, you know, just to give him box, you know. Yeah, you can do better. So I'll be waiting for that, Mercy Diana. Kuna comment hapo hivyo? So na comment, but there's a call I think I can make over here. Okay. Acha nipe msanii make this call. Amenyamaza sana. Amenyamaza sana. Introduce tu alafu wa show. Yeah. Ni tuko crash call. Call you madam for me please, Vivian. Mshona mlombo tu sana. Nikumoto. Nikumoto. Nimekuja show kama mgeni. Nimewekwa call center. Okay. For customer care. Nimepata message from Scope KE anasema hello Pulse Kenya. If you have a crush you want us to call, definitely leave that name and number and message. We'll be hooking you up. Haya. Naitwa Ben Orenge. Umeweka loudspeaker? Okay. Mambo yamechemka. Ni kubaya. Tomorrow. Kwa naomba isilie. Hello? Habari ya leo? Poa. Naongea na Vivian? Mimi naitwa Kibunja. Na kupigia kutoka Pulse Live. Sorry? Na kupigia kutoka Pulse Kenya. Tunafanya show inaitwa Crush Call, ambapo mpenzi wako ama rafiki yako anatuma namba yako na ujumbe. Sasa yangu imetoka kwa mtu anaitwa Ben Orenge. Unamjua? Ben Orenge anasema anakulombo tov tu sana. Yaani anakupenda sana. Sawa. Wewe utamwambia nini apart from hiyo kicheko tamu? Nampenda pia. Sawa. Asanti. Muendelee kupendana. Na hiyo jogoo iko hapo, tunaweza kuja tukule. Haya, sawa, tutakuja. Uko upande gani? Kericho. Nitaongea na Ben atualike. Sawa. Sikupoa Vivian. Ben nimekutengenezea mambo bana. Ongea na mimi. Okay, interesting. Ben, kama una watch manze, thank you so much for tuning in and thank you so much for your message. Ni kama amefikiwa. Cyprian Kimutea anauliza huyu host kwani ameanza kukatia watu ati kicheko tamu. Cyprian manze. Hapana, si lazima utafute maneno. Hii kitu ni kutengeneza boma. Okay. Ukitengeneza boma, lazima utafue the choicest bricks. I see that. Unaona? Okay. Sasa ukishamcompliment sasa umechika amepata kitu ya kuambia Ben. For sure. Hii mambo lazima. Hii mambo kama hujui wewe kuja nikuonyeshe. Tunaweza kuuliza swali just swali. As single people nini you know, this marriage thing is usually like tea for tough, right? Yeah. I just wanted to ask like what do you usually do to keep the romance still in the air, you know, like after some time of being together, just some juice inaishanga, you know? Yeah. But what do you usually do to just keep the spark alive? For us, what we have learned is being intentional. Intentionality is key. Both of us are atunanga scheduled work. You're commissioned for this project, so unaweza kuwa out of home for a whole month ama for a whole 2 months. There's a time in December tulikuwa tunapitana kwa corridor, mmoja anaingia asubuhi mwingine akitoka. But sasa ukiwa intentional is setting apart certain days where you do nothing but spend time with each other. I see. Like as we have a date night. Na date night si ati tuna dress hapa tuenda tu kukula. Wenda bowling, wenda place kuna games. Yeah. Keep the friendship alive, keep the courtship alive. So you have to be very intentional. Okay. So being intentional. Being intentional. Usiweke mtu kwa nyumba alafu sasa umekonka. Yeah. Hapana. Okay. Wow. Sawa. Hapo hujakonka. Hapo tu umeachieve. Conquering is now being intentional. Let's go for a drive. Let's
tuende tu tukaone place, tumesikia watu wakisema inakuanga vibes. Okay, I hope you're learning a thing or two. Nimelearn something, so nikifika that stage at least I know what to do. Na uko na mwa Kenya sasa. Kwanza imekuja vizuri sana, so hata hitaji any other explanation. Thank you so much for that. Love it. And then kuna Sky T Karisha anasema niko na crush na Yvonne Okwara but she's married. Wow. Kama uko na namba yake tuma. All right, so we're making this call from Mercy Diana to her boyfriend Frank. Tutaka kuuliza Frank kama bado ako form ama amejikata. Watu wanaweza kuibisha. Let's make that call one more time. But in the meantime, Mercy Diana, if you have an alternative number, unaweza nitumia pale kwa DM. I'll be able to reach it. Hey, Frank sijui yako busy. Aya, sawa, I rest my case. Diana, if you have an alternative number you can send it to the DM, but ni kama Frank hashiki simu. Then remember guys to freshen up the message. Juu mnatuma so short messages kama tu atina kulombotov. Unaweza ongezea something on top of that. Tukusomea msee hata mwenye anasomewa. Unachekea hata dem ana blush ama tu boy ana blush. So please do the necessary. Okay, I have a call to make from Scope KE. Anasema tupigie rafiki yake anaitwa Hannah. Alright, DMs zina come through. If you still have a crush on us to call, make sure you send in that DM and we'll be definitely hooking you up just before the show ends. Aye. Okay. Hello, good afternoon. Good afternoon. My name is Modhoni. I'm calling you from Pulse, Kenya. Sorry? My name is Modhoni. I'm calling you from Pulse, Kenya. Naongea na Hannah? Yes. Okay, there's a gentleman anaitwa Scope KE on Facebook. Unamjua? Anaitwa? Scope KE. From? Anaitwa Scope KE. Scope KE on Facebook. Yeah, anajiita hivyo. But let me read you the message. Anasema, hello Pulse Kenya, kindly call my friend. She's called Hannah and tell her I love her sana and she's the best thing that's ever happened to me. Hannah, do you know anyone who can send you that message? Kwanza amekuita friend. Wow. I know, right? Amekuita friend. Yeah. Do you have a secret crush, maybe? I don't know. You don't know? Yeah. But who do you think could be sending you this message, though? I really don't know. Walai. Aya, so on Facebook, utafute Scope KE. And then you figure out who that might be. But as of now, we've passed the message across. Hapo pengine ni pako, right? Oh, goodness. Okay, then. Anasema, tell her I love her sana and she's the best thing that's ever happened to me. Wow. Me. Wewe Hannah, wewe. Oh, Jesus Christ of Nazareth. Where? Allah. Okay. That's funny. Anyway, I appreciate it. Sawa. Also, check. Also, just before you go, we have a conversation of the day. We are just looking at Valentine. We are post-Valentine analysis, right? We unaonaje Valentine ilikupita ukiwa wapi? So far unaona kuko aje? Was it overrated? Tuambie story yako. Mimi nilikuwa job. Ulikuwa tu job. Auto ukushindilia. Dazi. Okay. Next year uko na plans? Maybe patikane. Hey, lakini sinasikia hapa you're the best thing that's ever happened to me. I don't know. Maybe. Wow, that came as a shock, but yeah. Oh, niseme nini? Aya, enda uangalie Facebook ujue ni nani. Okay, fine. Okay, but thank you so much for your time. Thank you. Have a good afternoon. Okay, you too. Okay. Wow. Scope KE manzi, ungetutumia jina yako ya ukweli. And that's what I said at the beginning of the show. Like unapata msee tu umetuma
ajui jina yako ya Facebook, so it's better ukiweka your real name yenye anakujua nayo. And then una Kevin Mwangi anasema si nikiwapea namba hapa someone will snatch it, nipoteze mtu hivyo. You are a wise man. Tuma kwa DM. Kwa DM. Yeah, DM is also valid. Alafu akaongeza, na kama wewe Mdhoni uko na mic hapo, you are my crush, kutenda aje? Kazi kwako Mdhoni. Mimi niko single. Niko single na sitaki mse. Hapana, sasa tuma tu message yake kwa DM yake. Sawa. Tutaisoma tu. Tutaisoma tu. Unaweza nitafuta pale Instagram @whoismodhoni though. You can DM me there. We'll talk from there. I might reconsider, I don't know. But Alvo Hazard anasema, hey Pulse Kenya, I have been your fan for a very I have been your fan for a very long time. I wish one day you invite me on the show and we can talk about campus relationship. I'm a student at University of Nairobi. Say less, Alvo. Say less. We'll definitely invite you on the show. Okay, Donna Theophy is now on. Would you mind making this call? From Rogers to Theophy? Okay. But mnaweza nitafuta kwa DM. Yes, let's kata. Yeah. Sorry, we cannot complete the Rogers. Hebu angalia kama umeka vizuri. No, nimeka numberless. Okay. Rogers kwa sawa. Kwa tu sawa. Ni Fabian. Utashtua nilikuwa ni mkule. Utashtua Rogers. Yeah. Sawa. All right. So Rogers are making that call to Theophy Karada. Watu kwani wako wapi? Mako class. Saa 9 watu wako busy. Maybe she's in class. Nguri. Rogers, I guess I'll try tena before the show ends. Yeah, for sure. Okay. And then guys, nakumbuka kitu na pia ukifeel mko wengi, you can send in the message, alafu the person I try to guess juu hapo nje najua mnajidate tu. You never know. Siko ubaya, nimeongea lakini siko ubaya, but pia ukifeel mko wengi unaweza tuma the message plus the number and then let the person guess kama ndio ujue tu kweli kana kudate ama mko wengi. Umeamua ni ngori. Ni kubaya. This Kanairo. Okay, hapa hivi kwa DMs manzere kuko kumoro. So there's a guy called Dennis Haemba. Anataka tupigie madam flani. Anaitwa Redemptor. Akona story na yeye. Story poa. Manze ni kama unajua ukisema kuna story na mtu inaweza kuwa either way. Ni kumoto. Tupige call manze to establish what's happening. Is the lady into Dennis or not? Oh, okay. Yeah. Ukweli usemo ile. Kuna story basi. Dema achukue simu sasa, itabidi. Watu wako wapi? One last call, one last time. For the benefit of the doubt. Dennis Haemba na Zakarada. Sisemi hiyo kitu vizuri ni Haemba. Alright, manze tunaweza sema Redemptor ni kama ako busy.
Okay. Unfortunately, Dennis is ni kama redemptor ako busy kiasi. So, I think you can make this call. That's for you, msanii. Unashtuka nini? Usishtuke boss. Unajua kupass the message across. Aya, unaitwa Evans Makori. I've been a great fan of this page, and I want you guys to hook me back with my ex after a breakup a few days ago. Hey, that's nice. That's super nice. You're the person for the job. And then before I make your call on a Ben Orenga anauliza, Pulse Kenya, do you do this thing show every Tuesday ama? Yeah. Every Tuesday Ben, kwa mtu nataka kumwongelesha, tutakuwa tu hapa hivi. And I think actually tumemwongelesha dem. Msanii alimwongelesha yeye, msanii alimwongelesha. She was so happy. Yeah. Every Tuesday Ben tuko hapa. Evans ungeniambia jina yake hiyo sasa. By the way. Hey, chiki venye msanii ana sweat. Hello, habari ya leo? nzuri. Mimi naitwa Kibunja. Na kupigia kutoka Pulse Kenya. Kutoka? Pulse Kenya. Tunafanya show inaitwa Pulse Crush Call, ambapo anyone who has a love message for you ama a message for you anaweza kuambia. Unajua mtu anaitwa Evans Makori? Ametuma message hapa Pulse Crush Call. Akasema hamko in good terms at the moment. Alisema kulikuwa na break up a few days ago. Na lakini yeye kwake bado anakutaka. Sasa sijui kama umesema this is which service? Pulse Live, Pulse Kenya. Pulse Kenya. So hiyo show yetu inaitwa Pulse Crush Call. It's a show. It's a show. Like a radio show. Tuko live on Facebook sasa hivi. As we speak, yeah. As we speak. Na YouTube. Okay, I'll talk to Evans. Utaongea na Evans? Yeah. Aya, utamuongelesha vizuri? Sure. Okay, thank you. What's your name? Perpetual. Yeah. Aya, asante Perpetual. Ongea tu na yeye. Sure. Alafu we hope mtasuluhisha. Kama mtasuluhisha, we hope mtakuwa in good terms. Sure. Asante for picking our call. Okay, thanks too. Aya. Komoto. Mambo ya break up na mwana ngumu. Amesema nitamuongelesha mimi mwenyewe. Hakuwa nataka mambo mob. Acha story. Kumaanisha wewe ni wenyewe ndio wanajua what happened. Ni break up moro. Yeah. Okay, so we also have a message from Baya. Anasema, hi guys, kindly call my love, Elizabeth. Tell her you are my best friend. My shoulder to lean on. One person. Hey. Wameweza sasa. Hivyo sasa guys. Hii sasa inabamba. Wacha tupige Elizabeth. Right. Nilikuwa na uoga. Au kuwa sure there. Mtu ex anaweza shika anasema tu. Hello. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Mimi naitwa Mudhoni from Pulse Live Kenya. Okay. Tuko na show hapa Facebook inaitwa Pulse Crush Call. Okay. And on this show we pass messages of love on behalf of others. Okay. Na leo tuko na message yako moto. Naongea na Elizabeth. Yeah. Okay, anasema, hi guys, kindly call my love Elizabeth. Tell her you are my best friend, my shoulder to lean on, one person I know I can count on. You're the love of my life. You're my one and only. You're my everything and my endless love. I love you so much. That's from Baya. Okay. Anatusikiza live. Ungependa kumwambia vipi? Ningependa kumwambia mimi pia nampenda sana. Yeah. He's the only man I have in my life. Come on. For sure. Yes. Bayan alitendekeza Valentine's Day. Alitendekeza, alisababisha. Alicheza kama yeye. Alicheza kama yeye, all right. Okay, so thanks so much for tuning in. For receiving our call.
na tungependa kukuuliza mawili matatu kuhusu Valentine's Day hiyo. Do you think it's a overrated show? Guy. Do you think it's a overrated day? Overrated? Hello? Do you think it's an overrated day? Yeah, I think so. It's an overrated day? Yes. Lakini wewe ulibahatika. Sasa single people tutasema aje manzi? Mnafanya nini huko? Hebu mtoke huko. Walai. Tuna miss for sure. Okay. Sawa. Thank you so much for your time, Elizabeth. Have a good afternoon. Okay, thank you. All right. Bye. The only man in her life. We. Watu single mnafanya nini huko? Ipo siku. Unapata comments? Not yet. Watu wa comments wamenyamaza. Msiko hivyo. Tubongesha manzi. Tell us where you're tuning in. At least if you don't have a crush, at least tell us where you're tuning in from. We'll appreciate. True. Okay. Sarah Happiness anasema hi, call wangu please. Anaitwa Kelvin. I'm sure he means a lot to me. So Sarah, Kenya tunaweza taka kwa hiyo message, tunaweza taka uongeze waru, carrot, cabbage, yani ikwe message imejaa soup, you get it? I don't know how to say that. But uongeze flesh kwa hiyo message so tukimpigia yani ajue manze umse anampenda, right? If that's possible, we'll definitely come back to your message. Okay, tunaona message ni mob. Kim anasema hello Pulse, I'm Moses, a songwriter, na request kama kuna mtu anaweza nipiga support ni record ngoma, nita appreciate. My number is the following. Alright, so Moses, a songwriter, and a request, naomba pia utume pale hivyo kwa messages, right? Let me give you that number. Unaweza piga number at 0726158796, and I'll also reply to your message so that if you need any support further from that tunaweza ku support. But thank you for sending the message. Kama unaweza pia kuwa na crush pia unajua tuko hapa hivyo kwa hiyo maana. But thank you so much for the message as well. DMs zinaendelea. Scope KE anasema sorry, I didn't mention my name, Scope Photography. Thanks Pulse Kenya. But you've not really mentioned your name, sir. Like Scope KE, lakini jina lako ni nini haswa? Scope Photography, but what's his name? Mwenye deliver the message atamjua tu. Okay. No, ladies love going for photo shoots. So. Okay. So ningemwambia by the Scope Photography anasema. But at that moment hakuwa bongeza hiyo. Yeah. Sawa. But I think Hannah will definitely reach out to you. Comments wanasema aje manze? Mudhoni I think kuna phone call inafaa upige lakini haina namba. Okay. Lawrence Laya anasema Mudhoni nipigie juu wewe ndio crush wangu. Wow. Tuma namba Lawrence, tuma namba yako. Tutapiga show kweli. Make sure Mudhoni amepiga. And then Bernard from Kisumu anasema following call blessing for me. So ujeka the number plus the message. Kizaziongeza will definitely make the call for you. Na kama blessing ana watch, so all you have to do is call out. Blessing mnashika. Okay. Blessing. Like both of them are watching. Yeah, so like, okay. So you call blessing. Okay, sasa si tutajuaje though. Amesema call blessing for me. So you just do that. Nikapa na message moto Right. hoping this phone call itashikwa. Ni Sarah Happiness. Thank you so much for being prompt. We're making that call for you. Hii ni moto hii. Hello. Naongea na Kevin. Yes. Mimi naitwa Fabian na kupigia kutoka Pulse Kenya. Pulse Kenya. Na tuko na message yako hapa hivi tamtamu. Tuko na show inaitwa Crush Call. Na kuna mpenzi wako amekutumia hapa message mzuri sana. Mpenzi wako unajua Sarah Happiness? Sarah Happiness namjua. Anasema ako na hii message cha nikusomea, anasema
Wow Kevo, nakupenda sana. Wewe ndio mwanaume wa maisha yangu yote. Baba ya watoto wangu. Distance doesn't mean anything in our relationship. Jua tu wewe ni wangu wa maisha. Love you babe. Unaweza semaje Kevo? Unaona udema anakupenda, amemwaga hapa mapenzi. Ndio manake. Ai, voke bana. Changamka, unaweza mwambia nini? Anatusikiza live. Unaweza mwambia nini? Leo unatoka wapi? Oh, ni Pulse Kenya. Sasa hii mbona nisikia? Tukiandika kwa inabidi Google uone. Pia kutoka Pulse Kenya. So, unaweza ambia Sera nini? Voke, ongezea kitu. Wewe mwana vile amejituma hapo hivyo. Wewe kidogo nani? Voke. Wewe mwana hata distance doesn't mean anything. Ni wewe tu, ni wewe na yeye. Voke, usiniangushe bana. Mbona kuangusha hivi kama yani ni bonge la surprise kidesign. Ndio maana unaona na cup flash. Lakini umefurahia, si ndio? Yeah. Alafu niko na swali, Valentine's yako ilikuwaje? Ndio Valentine. Yeah. Valentine yangu haiko nzuri sana vile. Yeah, kwa bali. Okay, lakini niko na swali hapa. So unaona Valentine's ilikuja na imeisha. So according to you, unaona relationship nyingi ziliharibika ama nyingi zilijengeka ama msimamo wako ni gani? Hapo ina 50-50, kuna ziliharibika na kuna zilikuwa fiti. Aha. Yeah. Sawa. Lakini definitely umefurahia message ya Sera, si ndio? Kuwe na siku njema. Umeweza Kevin. Ndio maanake. Umemweza. Love it. Hiyo call imenidedisha wanzi ngori. Mdhoni, ulisikia hiyo? Gani? The exclamation na everything. Yeah, mbona ameshtuka hivyo by the way? Ana blush. That's your way of blushing. Okay. But hata ulisikia the intensity of your message. Distance, you're the only one. Right. And then kumalizia, I love you babe. Full stop. Yeah. Wow. Sarah, happiness. Well, first of all, I didn't know happiness was your name. So I was like a bit shocked there, but wow, okay. Interesting. Wow. But Sarah, happiness tumetuma message kwa Voke, amereceive. Umesikia maoni yake pia. Ndio manake. All right, we're about to close the show. Just let's read one or two comments out there. Comments wanasemaje? Cyprian anasema Makevo huku nje wanatesa. Alafu Henry anasema Telescope love iko sawa, I appreciate forever my G. Oh, she that's Hannah. All right. Thank you Hannah for tuning in. Atuko tunakudanganya by the yeah. But at least I'm approved. But I'm still thinking about your message plus the reaction. But Voke uko sawa. Tu sawa mtu wangu. Unapendwa. And then guys, msiogope kama unaona mko wengi, can still find it out for you, so send in the details plus everything, tutakusaidia. Ati Charles de Jeremy anasema, I remember in 1997 there was a German anchor by the name of whatever this name is. Since you skipped the name, wow. Shit. Hey, Charles Manzi, read the room. Read the room. All right, guys. So I am not finding any more DMs. Sarah Happiness anasema, thank you so much guys. Mungu abariki show yenu. Asante sana. Thank you. Amen. Masidana anasema, mimi natafuta kina Benego na kina Kevo. We?
You know, men will embarrass you. Sio wote. So, I'm sorry guys. Wewe jiongelele. Msinikanto. But I don't have any more calls to make. Do you have any more calls? No, I don't have any calls to make. All right. So, kabla we close the show, tungependa one or two advice, I guess. Advice, I guess, from MC Kibunja. We kumutu pia kama Kevo. Hey. No manake. You have to ask a question because I don't know what advice you want. Okay, fine. What field? Investment? Okay. Broker? Nini? Okay, I get it. Me, I think I have my own question. Fabian atauliza yake. Me ningependa kuuliza, so like let's say for those of us who bado hatujatoka kwa market, right? Bado tuko sokoni, right? How do you find somebody? I know people usually tell you, just get out of the house, meet new people, what. But how do you like grow from just a situationship to an actual relationship to a marriage guy? So me graduate. Yeah. So first of all, kama uko soko, usikae saidia vitunguu. Usikae saidia huko nyuma ya trash kwenye natupanga trash. Position yourself. Okay. And now growing from situationship to friendship to marriage, first of all lazima mjue foundation ya situationship ilikuwa nini. Kama ni kitu ya fleeting, we enjoy tu kenye una enjoy hapo ukisonga. If the situationship is based on interests, hakuna kitu poa ya kubuild friendship kama interests. Like kama mko interested in politics ama the arts, like for sisi foundation yetu ilikuwa ni dance. Dance na the arts. Budget yetu ya kwenda arts, like to celebrate our friends in the arts ama concerts inakuanga higher than any other. Because we believe hapo ndio bond iko. I see. So kama friendship angalia interest. Then from interest mtaweza kujua Muthoni likes this. So kama kuna hii kitu yenye ina interest zake, sini mualike tuende. For sure. I get. You don't have to think about money is the last thing. Money is the last thing. And then sasa friendship is what is the building blocks for marriage. So hata mkiingia kwa marriage msiwahi acha kuwa friends. Okay. Because mkiacha kuwa friends sasa inaanza kuwa kila mtu ni duties tu. Friendship is very key. For sure. Okay, thank you so much for that. Taking notes. Wow. Toka kwa vitunguu bana. Okay, I think I'll give you my question. So mine is sometimes people do date and then sasa once the right time kujua like this relationship is ripe, we can move in together, we can get married. You sometimes una misinterpret. Mnaanza mkidhani mko sawa, but then by the time mna settle we rushed. Na kumbe hata maybe married for 2-3 years. It's a very long time. So how do you know that it's actually ripe na hatutasumbuana? Ripe for marriage, it's different for different people. But the one thing that cuts across hata ukisikiza stories za wase older inakuanga ni when to know is when your lives are intertwined. Like support yangu yenye nakupatia na yako yenye unanipatia haiwezi fanywa separate. So now mnaanza kuona okay, if you are living together we'll be able to solve this issue like this, because you see in a relationship you talk. It's like hey manze mimi nimekwama hapa ABCD FGH. Na unaona pia mimi nimekwama hapa, so you're like siwezi toka hapa pals nikupate sijui uko sema Kericho nikusaidie. And yet I want to help. So when the complementing each other inaanza kuoverlap, then sit down, talk about marriage, talk about interests zake kwa marriage ama nini angetaka. Because sometimes also uogopa kuingia marriage because dewa anataka gari nitoka hapa hadi Timbuktu, boy haezi afford, boy anataka simple wedding. So mkianza kuongea mtaanza kuona we are ready ama we are not ready. But key thing, anything mnafanya kwa relationship, friendship, discuss. Ekelea kwa meza, mdiscuss wana interest za huyu, then ukishapata compromise na mtajua okay, tumediscuss vitu 6, vitu 4 tumeweza come to a compromise, then maybe tunaweza ishi pamoja. Lakini mkidiscuss vitu 6, moja pekee na mnakaa to a compromise, weka breaks, date more.
Okay, so Dr. Love. Mkwe in the space. Okay, kwa space ya mse, you learn a lot and you get to know whether it's the right person to move forward or not. For sure. So date more. Ngia, go for dates. Go for dates. Okay. Just before we close the show, Kibunja watu wanaweza kupata wapi? Waweza nipata tao? What? Niko across social media platforms at _Kibunja on Instagram, at _Kibunja on Twitter. Facebook stumiangi sana, but MC Kibunja. Pia ni _Kibunja. TikTok at _Kibunja. YouTube MC Kibunja. Huko utapata tu ngoma zangu niliimba. Kwa ngoma inaweza imba. Ngoma zangu ni kali. MC Kibunja on YouTube. Okay. And at an event near you. For sure. Kuna any last comments? No, sina any comment, but kuna another question that I was thinking that it's better I ask him. Ask. Yeah, since nona like cheni tumie Kiswahili sanifu. Wewe ni mtaalamu wa mapenzi. Okay. Najaribu. So kuna people do that, alafu utapata in every relationship ama every marriage kuna cheni seme watu uko sana. People do make mistakes, mnagombana nini, but when is the right time maybe to involve some family to solve issues? You sometimes something is small, but unapata maybe the lady ama the man in the relationship ashakimbilia kuambia familia to come and try to solve. So makosa gani ama like the intensity ya makosa nizafanya, like maybe tuseme hii tetaji tuite familia juu not everything the family should know. Yeah, so what can you say about that? Mkishindwa kusolve nyinyi wawili. Mkishindwa kusolve nyinyi wawili. But also lazima uangalie, categorize the issue. Does it affect your life? Like life and death. Does it affect your health? Does it affect your wealth? If it affects these three, involve other people. But kama ni nakwambia ngotoi glass kila saa, hiyo ni kitu ndogo. But also during conflict, you don't solve it then. Piganeni, gombaneni, alafu mwambiane eniaje. I think nimesikia hii issue, let's think about it. Tupateni tu space kiasi. Na space si ati umeenda kulala bedroom ya pili au umeenda kulala nje. Space ni si interfere na wewe, how interfere na mimi. Let's give each other space. Think about it. Think nini inanisumbua hapa? Is it my expectation of the person? Because disappointment mob ni I expect something from Fabian, I expect something from Muthoni, and I've not communicated it. Hapo ndo disagreements come, because unakuanga mtu anataka nifanyie hivyo, anakufanyia hivyo juu wako anajua. But ukicommunicate expectations, niaje mimi na expect by the nikitoka job nifike home, ukinikaribisha na chai ndafurahi sana. Na si ati umwambia leo kesho aanze. Mwambianga tu leo nataka chai, like it's your friends. Siwezi kuja kwanza kuambia Muthoni manzi wewe unitiangi mashow bana, wala unitangi ma interview niwaambia Muthoni ni aje, ukinita interview naweza nisaidia hivyo. So before it escalates to family, make sure you've exhausted every avenue ya kudeal nayo mkiwa wawili. Like exhaust, ongea, alafu usiogope kuambia mtu wako kenye una expect ama kenye unataka ama venye una feel. Kwa sababu zingine zinaitangwa little foxes. Kanaingia kengine kanaingia zikiwa mingi zitaanza kukuuma. Na sasa una explode. Usiallow tu vitu tudogo ati ndio unajenga inakuwa kubwa. Hiyo moja ikikam, express yourself. Sema manzi hapa na feel kama ulinikosea. Na usi express saa hiyo. Unajua hiyo kuna emotions. So fikiria naweza communicate aje hii kitu. Hapa by the way, wenye uliniwekea ugali, mimi napenda ikiwa square. Manzo uliniwekea trapezium. Sasa nashindwa pale. Like mwambie. Simple. Ukishaanza kuambiana itakuwa you make the situation or the relationship open. And then now it becomes best yangu by the way, I can go to this person. Nikiwa nimefanya the worst mistake. You said niambie so many times. I actually have a song called Niambie. Oh, for real? You want me to sing for you? Yeah. Okay. Nanza hivyo.
No. Okay. Niambie kinachokufurahisha baby, uniambie kinachokuanzisha baby, uniambie wewe. Come on. Sungendelea kidogo. No. Ungemaliza. Tumemalizia hapo. Ambiana. You've said it so many times, I'm like, wow. Okay, yeah. Ambiana. Yeah. Mimi sitajua, I'm not an angel. For sure. Mimi sitajua unataka kujua unataka nini. Sitajua unapenda kula food fulani. So nitaishi kuguess. Unamwambia msee wewe ni aje. Especially as men, we are solution providers. So mdemu anakuja sema, "Manze mimi nimechoka." Uko like, tufanye nini? Tufanye manze job ni stress. Tufanye tuanze kutafuta job mpya. Pengine nataka umwambie tu, manze pole." So but it's things you learn on the go. You'll never be 100% number one in the relationship. Number two, hata wala wase tumekaa na wao wako married for 50 years. Unaulizanga, what's advice for marriage? Wakwambia tu, you just have to start riding the bicycle. Okay. Because the best way to learn how to ride a bicycle is to ride a bicycle. I see that. Exactly. So inawanga tu ni journey step by step. Yeah. But the first thing for hizo conflict and all, mwambie, ambianeni, talk, communicate. Communicate. All right, mate, I don't have any other question. But I have a question for you. Come on. What have you learned? No. Yeah, what have you learned? Yeah, just saying. From his talk. What have you learned? From his TED Talk, communicate, and then ambia mse wako how you feel, and then don't let those small things add up ziwe kitu sasa kubwa that you can't even resolve. True. Yeah, that's what I've learned. The same. Yeah. But about communication and being intentional. Hey, those two things. Relationship. No, vile this nataka nimalizie somewhere. Come on. Okay. So like when nimekuwa namsikiza mpaka I'm like, wow, at least nimeanza kupata hiyo the confidence so like can now go out sasa. Normally mimi uko afraid so. Yeah. Content. So this year yaishi kama kuna mdemu. You just wait. Manifest. Wait and see. Waongeleshe na mdemu kiongeleshwa. Itikia bana. What do you mean? Msikize tu. Sikiza kama iwezi utamwambia. Iwezi. Sasa before mtu akuongelesha, no. Have a boyfriend. No, I'm good. Sikiza bana. Wow. We know some men can be overbearing, but sikiza. Ikianza kuvuka mpaka wako like, "Oh yeah, okay, so I have to go see my friends." Hata kama uko solo. Yeah. Point to mtu random. Skiza, anything you say has a consequence. Anatingisha utadhani ni effervescence. Amejuna amenini like a classic. Okay, so I digress. Ay! Well, all right. Thank you guys for tuning in. You can find me on Instagram on all my social platforms at Who Is Mavani. And for me, all social media platforms, Fabian Simi. All right, I've had such a blast on this show, man. Like this is one of those episodes just how thanks so much for. Hey, manzi, when do utaki ishe? Kibunja. Thank you so much for tuning in. Tunaku appreciate, manzi. Thanks for having me. We can have you another time. It depends. Okay. Naweza kuwa na travel Right. Wow. But to your PA. Definitely, I love the show. I love the vibe. Yo ya ex manze umeniweza mtu wangu lakini I hope for the best for you. Yeah. If that does not work out, it's not the end of the world. You can always go out there. Yeah, for sure. And you never know. The end of something is the beginning of something else. Obviously. And to the lady, I hope you are not hurt. And if you are, you will heal. Yeah. You will. Perpetual. Yeah. Time heals. All right. Yeah. And for you who is watching us, thank you so much for tuning in. Asante sana for leaving a comment pale hivyo kwa comment section. Until another time. Peace.